Adab. For someone like me, a practicing oncologist in the traumatizing business of healing, an important question is, what heals the healer? What brings relief? What helps me get through the day? What keeps me not just sane, but inspired and motivated? Others may have their individual ways of seeking solace, but what helps me endure and quietly heal through the heartbreak of watching patients suffer and die, through the humbling limits of science, the same thing that I have always talked about. What heals me is mohabbat, love, ishq. Ishq is the truest religion because, unlike the Zahid who measures faith by rituals, in Ishq, one can see divine revelations in a single disheveled curl on the beloved's face. Zahid ne mera हासिले ईमा नहीं देखा. जाहिद ने मेरा हासिले ईमा नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा. Love is not a balm applied after the wound. It is the force that allows us to walk into the fire and get burnt in the first place. In the face of incurable disease, dwindling hope, and irreversible decline, it is not medicine that keeps me going. It is love that whispers, go, go on. Science gives me data, but love gives me direction. Love is not a distraction from my work. It is the deepest reason that I chose to do this work. Every good physician is secretly a lover of the human condition, of fragility, of resilience, of beauty in decay. It is love that sharpens the gaze, steadies the hands, softens the voice when we deliver the most unbearable and undeliverable news. And it is love that I offer my patients when no cure is possible. Because where treatment fails, love does not. What heals the healer is not victory over disease, but the privilege of standing beside another human being in their darkest hour with love. And if love is the force that sustains us, then poetry is its purest expression. Poetry gives shape to what love feels like on the inside. It slows time, it distills pain, it stretches a single heartbeat into a universe. Love may dwell in silence, in gesture, in sacrifice, but it is poetry that gives it language without diluting its mystery. Poetry is not about explaining love. It is about invoking love, awakening love, rekindling love. No wonder our greatest love stories live not in history books, but in verses. In poetry, love is not bound by reality, it is freed by imagination. Where logic ends, poetry begins. And where science fails, poetry redeems. That is why, for a healer, for a seeker, for a broken heart, poetry is not luxury, it is a necessity. शायरी की सबसे हसीन खूबी यही है कि वो दिल के ऐसे गहरे जज्बात जैसे उदासी, तन्हाई, तड़प और बिछड़ने का कर्ब, जिन्हें ज़बान अक्सर अदा नहीं कर पाती,
انہیں چند سادہ مگر پر اثر لفظوں میں ہمیشہ کے لیے ایک شعر میں محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ اشعار صرف درد کا بیان نہیں، یہ یادوں کی چاپ، خاموشی کا نوحہ اور تنہائی کی مسکراہٹ ہیں، ایسے جذبات جنہیں صرف شاعری ہی اتنی نزاکت اور شدت سے چھو سکتی ہے۔ راہی معصوم رضا صاحب کا قلم صرف الفاظ کا ہنر نہیں، دل کی دھڑکن اور روح کی پکار ہے۔ Do you mind if we just keep this door open? راہی معصوم رضا کا قلم صرف الفاظ کا ہنر نہیں، دل کی دھڑکن اور روح کی پکار ہے۔ انہوں نے انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو ایسی سادگی اور شدت سے بیان کیا کہ ہر قاری اپنے دل کی کہانی ان کے لفظوں میں پاتا ہے۔ ان کی تحریر میں جو درد ہے وہ شائستہ ہے، جو محبت ہے وہ بے صدا ہے مگر لازوال۔ ان کا فقرہ جیسے کسی زخمی دل پر محبت سے رکھا گیا وہ نرم ہاتھ ہے جو جاننے والا ہاتھ ہے، جو گواہی کا ہاتھ ہے۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے، میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا، تم بہت دیر تک یاد آتے رہے۔ پھر کچھ ایسا ہوا میں بہت تھک گیا، اس لیے سن کے بھی انسنی کر گیا۔ کتنی یادوں کے بھٹکے ہوئے کارواں دل کے زخموں کے در کھٹکھٹاتے رہے، زہر ملتا رہا، زہر پیتے رہے، روز مرتے رہے، روز جیتے رہے، اور زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے۔ اجنبی شہر کے اجنبی راستے۔ Poetry doesn't offer a cure, but it heals by giving a voice to the unspeakable. It does not silence grief, but it transforms it. It allows me to inhabit that delicate space between sorrow and strength, to feel without breaking, to keep trying without despairing, to know that it is the koshish, the striving which is the real thing. You give your whole life and yet you don't reach your manzil. But that is not defeat. Rather, there is a profound and paradoxical satisfaction in just the kavish itself that transcends apparent failure. This is what poetry opens your eyes to, that the ultimate satisfaction lies not in survival or in success, but in having given yourself fully and unflinchingly to a purpose, to a beloved, to a mission. Here's a beautiful example. In our poetry, the lover is a parvana, while the beloved is the shama. The moth's fate is to be annihilated by the very object it loves. Similarly, you may be surrounded by those who mock or misunderstand you, a hostile world, buzz-me-udu. Yet you persist in following your passion, ultimately taking pride in immolating yourself in this fire of longing. How magnificently Hazrat Dagh Dehelvi exploits this theme. بزم-ے-اُدو میں صورت پروانہ دل میرا. This is so beautiful. بزم-ے-اُدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا. بزم-ے-اُدو میں صورت پروانہ دل میرا، گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا. In the gathering of enemies, my heart burned like a moth. Though with envy it burnt, it perished in your devotion. And it is this satisfaction that you gave it
your all that provides healing. Poetry allows us to feel the inhumanity of humanity, but instead of breaking down, it teaches us how to accept it, how not to cry, how not to be desperate, how to navigate the darkest times, and how to keep hoping, keep hope alive, how to never give up on the journey and the goal. Here's another inimitable expression of this resilience, one where the contemporary poet Fawad Hussain Fawad takes quiet pride in moral beauty of perseverance by celebrating the journey itself. मैं न जाने कब से सफर में हूं. What an opener. मैं न जाने कब से सफर में हूं, मगर अब भी मेरी जबीन पर न शिकस्त अज़्म का दाग है, न लकीर गर्द मलाल की. I do not know how long I've been in this journey, but even now, there's neither the scar of broken resolve on my forehead nor a line drawn by the dust of sorrow. Once again, I want to return to Daag Dehelvi, whose ghazal provides a map of healing the healer, where each sher is a step in the quiet journey from devastation to dignity. You don't conquer pain, you learn how to live with it. The ghazal is a poetic intensive care unit, an ICU for the soul of the oncologist. खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया. दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, एहसान तो गया. वाह वाह वाह, कितने अच्छे लोगों की महफिल है. डरता हूं देखकर दिल बेआरज़ू को मैं, डरता हूं देखकर दिल बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों ना हो, मेहमान तो गया. क्या आए राहत आई जो कुंजे मजार में, मरने के बाद आने से क्या फायदा. क्या आए राहत आई जो कुंजे मजार में, वो वलवला वो शौक वो अरमान तो गया. देखा है बुत कदे में जो ए शेख कुछ ना पूछ, ईमान की तो ये है कि ईमान तो गया. अफशाए राज इश्क में गो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया. गो नामबर से खुश न हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया. और बज़्मे उदू में सूरत परवाना दिल मेरा, गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया. होशो हवासो ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं. वाह वाह वाह, क्या बात है दाग की, क्या बात. But what is the source of this resilience, this astonishing strength to walk into fire and call it fulfillment? What gives the parwana its pride in perishing? What gives the healer the will to keep striving despite knowing the cure may never come? The answer, once again, is one word: ishq, love. Not the tame, ornamental love of greeting cards, but the all-consuming, soul-frying ishq that poetry from every age and tradition treats as the engine for transformation. Ishq is not an escape from reality. It is reality intensified. It wounds you, yes, but it also awakens you. It destroys illusions, and in doing so, it rebuilds the self. This is the secret known to every lover, every artist, every seeker, every prophet, that the fire of love does not burn you. It reveals you, refines you, purifies you, consecrates you,
exalts you to previously unimagined heights. Ishq gives you the courage to be defeated with dignity rather than live in comfort without meaning. It is this elemental force that transforms a moth's death into glory, a healer's despair into poetry, and a soul's suffering into sovereignty. And no one understood this better than Iqbal, for whom Ishq was not merely an emotion, it was a revolution of the self. In three luminous couplets, Iqbal outlines a journey from the birth of selfhood through love to the courage to reject compromise, and finally to the triumph of spiritual strength over worldly power. I get very distracted when people are walking around. In essence, Iqbal gives us a revolutionary message. Your dignity, your freedom, your spiritual depth. These are the true emblems of greatness, not gold or empires. Iqbal's vision, love becomes the very architecture of awakening, a symphony of the soul's khud agahi. जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही. When love teaches the etiquette of self-awareness, the secrets of kingships are revealed to slaves. जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही. Iqbal is not merely speaking of love in the romantic or mystical sense, he is proposing ishq as a way of learning to become fully human. Whether it is love of the divine or of a fellow human being, such love does not enslave you, it awakens you. A lover is not a passive sufferer, but an active seeker of meaning. Even a ghulam, a slave, becomes royal once touched by this sacred fire of ishq. When love teaches you your worth, you are no longer ruled, you rule over your own soul. Now, applying this to the love of a living person. What if your beloved is not God, but a human being made up of flesh and tears? Then the love becomes humanizing, not deifying. Through it, you become more aware, more empathetic, more capable of greatness. You discover your inner monarchy, because to truly love another is to see clearly both their vulnerability and your own. And in that mutual recognition lies a kind of nobility. ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही. O celestial bird, better death than sustenance which clips the wings of your flight. Once you've been awakened by love to your full potential, you can no longer live small. Iqbal reminds us that survival is not the goal. Dignified flight is the goal. A meager existence fed by wealth that costs your freedom, dulls your spirit, or forces compromise is not worth it. This is a call to choose freedom over fear, authenticity over comfort, and meaning over maintenance. Finally, we arrive at Iqbal's ultimate comparison. जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही.
اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اور داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہے جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. Greater than Darius and Alexander is that humble man whose poverty carries the scent of God's lion. Iqbal now shows us what happens when love and freedom mature within a person. That person becomes a marde faqir, someone materially poor perhaps, but spiritually immense. His soul carries the scent of Asadullah, Hazrat Ali, the lion of God. Such a person possesses moral grandeur, courage, wisdom, truth, and stands far above the greatest kings of history, not because he ruled, but because he learned to rule himself. So, how are these three verses connected? First, love awakens self-awareness and gives you the insight to rise above servitude. Then once you are awakened, you are urged to guard your flight, never accept nourishment that binds your wings. And finally, when you embrace love and freedom and live with integrity and fearlessness, you become greater than kings, a spiritual sovereign. This is the arc Iqbal has drawn for us. Ghulam to Tair Lahuti to Marde Faqir. In a time like today, of complete moral confusion and material worship, Iqbal's message remains startlingly fresh. He reminds us that love is not a feeling, it is a revolution. And so I remind you of Iqbal's vision. If you dare to love deeply, live with faqiri, and walk humbly with spiritual dignity, even the secrets of kingships will whisper themselves into your ear. And if you lose this spirit of faqiri, then another contemporary poet, Mustafa Zaidi, admonishes us about what will happen. Jis din hamara tarz-e faqirana chhut gaya. Tarz-e faqirana. جس دن ہمارا طرز فقیرانہ چھٹ گیا، ارے شاہی تو مل گئی، دل شاہانہ چھٹ گیا. Even cities are ruined with loss of this spiritual vitality. Turab Ali Shah Qalandar says, وہ بستی اجڑ جائے جہاں ہوئے نہ درویش. وہ بستی اجڑ جائے جہاں ہوئے نہ درویش، آباد ہے ہر شہر فقیروں کی نظر سے. I now want to turn to another great poet from Lahore. Faiz comes decades after Iqbal, but asks an equally penetrating question. What happens to those who are awakened, who have chosen flight over fear and dignity over domination? Is their journey done? No, because life, with all its griefs and failures, still arrives. Love falters, hope is bruised, dignity meets rejection. It is here that Faiz teaches us how to stand tall in the storm, how to endure it with grace. This ghazal I'm going to read speaks not from the pulpit of triumph, but from an aching heart. It is the poetry of what remains after the revolution, the longing, the quiet steadfastness, the courage to feel deeply and still speak. Where Iqbal exhorts us to soar, Faiz gently reminds us that broken wings can still sing. The night may be soaked in sorrow, but that is precisely when the song must begin. ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے،
دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے. دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں. شوق فضول و الفت ناکام ہی تو ہے. دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے. اے جان جاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے. اور دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں. دشتے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے. آخر تو ایک روز کرے گی نظر وفا. وہ یار خوش خصال سر بام ہی تو ہے. اور بھیگی ہے رات فیض غزل ابتدا کرو. وقت سرود و درد کا ہنگام ہی تو ہے. A hauntingly beautiful way of saying when everything feels like it is soaked in sadness, let poetry begin, because that is your heart's anthem. سوال یہ ہے کہ شفا دینے والا خود شفا کا محتاج کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر روز دکھوں کا سامنا کرنا، درد کو چھونا، موت کو قریب سے دیکھنا، یہ سب انسان کے حوصلے کو چور چور کر سکتے ہیں. طب صرف جسم کا علاج کرتی ہے، روح کا نہیں. روح کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے دوا نہیں، شاعری کی ضرورت ہے. شاعری وہ خاموش نسخہ ہے جو بغیر تجویز کیے بھی اثر کر جاتا ہے. یہ وہ درد سہ لیتی ہے جسے سائنس نہیں سمجھ سکتی. ناکامی کا بوجھ، ہمدردی کی تھکن، شفا کی محدودیت. جہاں نتائج غیر یقینی ہوں اور ہار معمول، وہاں شاعری یہ سکھاتی ہے کہ کوشش ہی عبادت ہے. یہ دکھ کو ختم تو نہیں کرتی مگر اسے ایک تقدس ادا کرتی ہے. اس معالج کے لیے جو دوسروں کا درد تو سہارا ہے مگر اپنے دکھ نہیں کہہ سکتا. شاعری وہ واحد نشہ ہے جو بے حسی نہیں بیداری بخشتا ہے. وہ واحد دوا ہے جو زندگی کی ضمانت تو نہیں دیتی مگر وقار کا وعدہ کر لیتی ہے. You maintain your own dignity by maintaining the dignity of what you love. The title of the talk I'm giving is Beyond Cure. It suggests that whether cure is possible or not, a violation of some sort, physical or psychic, has occurred, and it requires something more. Not just a cure, it requires healing. How is cure different than healing? Well, cure solves a biologic cause, and healing addresses the human experience of suffering. One heals disease, one cures disease, the other heals the spirit. Healing is more nuanced and requires more effort, especially with cancer patients, because it goes beyond the physical body. You're not just treating a tumor or correcting some lab value, you are stepping into a space of profound vulnerability. Grief, fear, hope, identity. Cancer, unlike many other diseases, confronts patients with their mortality in an unrelenting way. It disrupts their sense of self, their relationships, their timelines, their dreams. To truly heal someone in this context means helping them reclaim meaning, dignity, and wholeness in the midst of a body that may never be cured. It demands listening deeply to their silences, honoring their stories, and sometimes
sitting with them in the discomfort of unfixable things. The healer must be willing to engage not just as a physician, but as a witness to their suffering, a companion in their uncertainty, and sometimes even a translator of their unspoken fears. Because of all these pressures, the healer requires self-healing. You cannot walk into darkness with someone unless you have come to terms with your own darkness, made peace with your own shadow. I have tried to show in this talk so far that the healing for a healer like me and many doctors sitting here comes from ishq, and that ishq finds its best expression in poetry. I gave you examples of this, taking you through Dard, Daagh, Iqbal, Faiz, and contemporary poets like Mustafa Zaidi and Fawad Hussain Fawad. All our great poets urge us to break the human bondages, especially the ghulami, the shackles that come from emotional and social chains that tie us down, diminish our courage, make us afraid of what the world will think. Once we get the courage to free the mind because of ishq, for someone or something, we are driven by a different engine. Only then can you attain faqiri. Faqiri does not mean renouncing or giving up the world. Rather, it means to master it by giving our all to a love, all the while recognizing that our love, our desire, our goals may never be fulfilled. But that even in unfulfillment, we find glory. Because what matters is not what we attained, but how completely we surrendered. That is the quiet majesty of the pathless path, the way of those who walk into the desert of the heart with only the torch of ishq for light. This is the real healing that I am talking about. I want to end now by reciting one of my favorite poems, Dars-e-Haqiqat, The Lesson of Truth, by Sagar Nizami, a stirring spiritual manifesto wrapped in the form of mystical poetry. It presents a series of paradoxical imperatives that challenge us to transcend mediocrity, embrace intensity, and become more than what we are. Sagar urges the individual, often addressed as a drop of water, to dissolve their limited self in order to become vast, from qatra to darya. Annihilation of ego is the first step to becoming something greater. Create a world of stars within yourself, developing an inner vision and expanding the capacity for wonder. It is a call to awaken the Zawq-e-Nazar. Dars-e-Haqiqat is an invitation to spiritual expansion. It teaches us that to find truth, one must lose the self, abandon societal masks, and embrace both pain and ecstasy. Sagar Nizami challenges us to be heart-centered, not world-driven. His lesson is clear. Become something, but become it by unbecoming. Don't just live, be transformed. Burn, melt, overflow. That is the lesson of truth. So I will now read this lesson of truth called Dars-e-Haqiqat. दिल बनकर सीने में खो जा, फिर आंखों से पैदा हो जा, ए कतरा कहलाने वाले दरिया बन जा, दरिया हो जा। जंगल जंगल फिर दीवाने, मिटकर दरिया दरिया हो जा, गर्दे सहरा ढूंढने निकले, इतना तू आवारा हो जा। दिल में 100 आंखें पैदा कर, तारों की एक दुनिया हो जा,
ذوق نظر کو وسعت دے لے اور محو نظارہ ہو جا. عیش کو دعوت دینی ہو تو حرص و ہوس کا بندہ ہو جا. درد کی لذت لینی ہو تو دل ہو جا، دل والا ہو جا. عشوا کو صرف سیر جہاں کر، تاروں کی ایک دنیا ہو جا. چھپ کر راز حسن عیاں کر، پردے میں بے پردہ ہو جا. بدنامی میں نام نہاں ہے، رسوائی میں کام نہاں ہے. رسوائی کے کیا کہنے ہیں، ہو جا رسوا ہو جا. قاتل بن کر داد جفا لے، یا دل بن کر لطف وفا لے. یہ بھی ممکن وہ بھی ممکن، اب تو چاہے جیسا ہو جا. خلوت میں ہو مشق تصور، نقص کمال عشق یہی ہے. تنہائی کے معنی یہ ہیں، سب میں رہ کر تنہا ہو جا. سجدے میں ہو کیف و مستی، پوجنے آئے ہوش کی بستی. ہے یہی حسن دیر پرستی، دیر میں رہ کر کعبہ ہو جا. ہوش رہے گا جب تک باقی، دنیا جب تک ترک نہ ہوگی. ہوش سپردے دنیا کر دے، دنیا سے بیگانہ ہو جا. یہ موسم، یہ سرد ہوائیں، یہ کالی پرشور گھٹائیں. پیر کلیسا سے کہتا ہوں، ایسے میں دل والا ہو جا. کچھ بھی نہ ہو گر خود ہی میں نے ہونے کے 100 ڈھنگ نکالے. کچھ بھی نہ ہو کر خود ہی میں نے ہونے کے 100 ڈھنگ نکالے. کہتی رہ گئی دنیا مجھ سے، ایسا ہو جا ویسا ہو جا. کثرت رنگ و بو کا ساغر، راز سمجھ میں آ جائے گا. یا صبح بت خانہ بن جا، یا شام میں خانہ ہو جا. آداب. تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ. آداب.